Hello everyone. So, how are you? I hope everything is going really well at your end. Okay. So, in this video, I'll be starting to discuss about drought. Okay. Drought in Sinhala, we call it as Niyangaya. Okay. අපි සිංහලෙන් දන්නවා නියංගය කියලා කියන්නේ මේ drought කියන English term එකට අපි දෙන සිංහල වචනේ. Okay. So, they have given us a definition for this drought. What's this definition? Let's read. The dry condition that prevails for a long period in a certain area as a result of the delay in the rainfall due for a particular period. Okay, so this is what drought is. Okay, a dry condition. Okay, it's really dry in an environment where drought prevails. Okay, so when this dry condition prevails for a longer period of time in a certain area, okay, and they don't get rainfall as due, there's a delay in the rainfall. Okay, so when these factors happen, okay, when these factors happen at a growth, then we experience a drought. Okay, so let's see what are the conditions. First condition, dry condition for a long period. Second one, lack of rainfall. Okay, for a particular period. Okay, so these are the 3 points that you have to keep in your mind. So when you're studying, don't try to memorize them as it is given. Okay, මේ දීලා තියෙන විදිහටම කටපාඩම් කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. That won't help. Okay, ඔයා එහෙම පාඩම් කළොත් එකෙන් වෙන්නේ ඔයා මේ පොතේ තියෙන දේම කටපාඩම් කරනවා මෙතනින් එහාට දෙයක් ඔයා ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. එතකොට අපි කොහොමද දෙයක් පාඩම් කරගන්නේ? අපිට මේ වගේ ලොකු පැරග්‍රාෆ් එකක් කවුරු හරි දෙනවා නම් අපි කරන්න ඕනි මේ දීලා තියෙන පැරග්‍රාෆ් එක හෝ වාක්‍ය පුංචි කෑලි වලට කොටස් වලට කඩා ගන්න. හරි ඒ විදිහට ඔයා චූටි කොටස් වලට වෙන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ බ්‍රේන් එකට පුළුවන් ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඒ සම්පූර්ණ සෙන්ටෙන්ස් එක. කියන්නේ අයිඩියා එක ඔලුවට ගන්න නැතුව කටපාඩම් කරන්න යන්න එපා. හරි. දැන් බලන්නකෝ මම මේක පාඩම් කරන්න හැටි කියලා දෙන්නම්. දැන් අපි මේ ඉගෙන ගන්නේ ඩ්‍රවුට් එක ගැනනේ. එතකොට drought එක ගැන අපි පාඩම් කරනකොට මේ the dry condition that prevails for a longer period of time in a certain area as a result of the delay in the rainfall due for a particular period මේ දිග වාක්‍ය අට පාඩම් කරන්න එපා. මෙයාගේ තියෙනවා විශේෂ වචන කීපයක්. නැත්නම් අපි keywords කියලා කියනවා. හරි. අපි මේ keywords ටික identify කරගත්තොත් අපිට ලේසි. දැන් මේකේ dry condition, that's a keyword. Okay, and long period. Okay, long period, that's a keyword, and delay in the rainfall, that's a keyword. Okay, particular period, that's not that important, but anyways you can remember that as well. Okay, so these are the key points. So if you can memorize these key points, then when you are writing, when you are answering in your term test paper, let it be another paper, then that would be easier for you to answer your questions, because now you remember the points, not the exact paragraph that's given in the textbook. දීලා තියෙන එක මට පාඩම් කළොත් අපිට මතක තියාගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා මොකක්ද අපි කරන්න ඕනේ මේ විදිහට key points මතක තියාගන්න උත්සාහ කරන්න. හරි? Hope that's clear. Okay? Then this drought is kind of a silent hazard. Why do we call it as a silent hazard? That's because usually, okay, so usually this drought begins without our knowledge and it develops gradually, creating a crisis in the whole human society. Okay, so it increases gradually. It's not that it happens instantly, but it occurs gradually, day by day. Now
if we don't experience rainfall for a longer period of time, then this drought happens gradually. Okay, so it happens without our knowledge. Okay, so it's a silent destructive hazard. Okay, then um, now let's move on to these reasons. Okay, reasons for drought. What's the first reason? A decrease in the rainfall over a longer period. Now we know that. Okay. Setting fire to forests and drive in currents, increase of global warming or climate change, and removal of vegetation cover. How now you have to question yourself how these clearance of forests or setting fire to forests lead into drought. කොහොමද මේ අපි ගස් වලට ගිනි තිබ්බට පස්සේ නැත්නම් ගස් නැත්නම් කැල ගිනි තිබ්බට පස්සේ කොහොමද නියඟ ඇති වෙන්නේ? මේක විවිධ හේතුන් එක්ක අපිට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන්. එක දෙයක් තමයි දරුවනේ අපේ දැන් භූගත ජලය කියන්නේ අපේ පොළව යට වතුර තියෙනවා. ඒතර මේ වතුර ආරක්ෂා කරන්න මේ වතුරවල පැවැත්මට ශාක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ඒතර අපි මේ ශාක විනාශ කරනකොට එකක් භූගත ජලය විනාශ වෙන්න පුළුවන් එකකින්. ඒ වගේම ගස් වලින් ජලය ආරක්ෂා කරනවා විශාල ප්‍රමාණයක. ඒක ගොඩක් එක කතාංග දිගටම අපිට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න වෙනද මම සරලව අයිඩියා එක ඔයාලට දෙන්නේ. හරි එතකොට අපි මේ ගස් කපනවා. මෙතන දීලා තිබෙන බලන්න මෙතන මේ ලාස්ට් පොයින්ට් එක දීලා දෙනවා ভেজিটেশন කවර් එක අපි විනාශ කරනකොට කැලෑවලට ගිනි තියනකොට මේ වගේ වෙනකොට පරිසරයේ තියෙන තෙතමනය විනාශ වෙලා පරිසරයේ තියෙන වියලිභාවය තව තවත් වැඩි වෙනවා. හරි එතකොට ඒ වගේ ඒත් එක්කම අපිට සාමාන්‍යයෙන් ලැබෙන වර්ෂාපතනයත් අඩු වෙනකොට අපි නොදැනීම අපිත් නොදැනීම අපිට නියඟය ලැබෙනවා. හරි. So let's then move on to the impact of drought. Okay, so we can discuss this impact of drought under two main points. What are these two main points? First one, impact on environment. Okay, impact on environment. Next one, impact on man. Okay, now let's first discuss these impact on environment. So first one, increase in environmental temperature. Now we know that. Okay, now when we don't get rainfall often and when it's so dry around our environment, then obviously environmental temperature also increases. Second one, decrease in groundwater level, like I said before. Okay, now when trees are there, they help us to preserve these groundwater that's there in our ground. Okay, so when we set fire to forests and when we destruct these trees and forests, then it decreases the groundwater level as well. Occurrence of bushfires. මොනවද bushfires කියන්නේ? ලැව් ගිනි කියලා අපි සිංහලෙන් කියන්නේ. අන්න ඒකට තමයි bushfire කියන්නේ. එතකොට ඔයාලා සමහර විට දන්නව ඇති ඕස්ට්‍රේලියා වගේ පැතිවල දැන් ඕස්ට්‍රේලියා කියන්නේ විශාල රටක්. ඕස්ට්‍රේලියා වගේ රටවල් වල එයාලට නියඟයක් සමහර කියන්නේ ඒ මහද්වීපයේ සමහර කොටස් වල අයට නියඟය තියෙනවා විශාල දීර්ඝ කාලයක් යාලාට නියඟය තියෙනවා. ඒ කාලෙදී යාලගේ කැලෑ දැන් වතුර ලැබෙන්නේ නැහැ කියන්නේ කැලෑ සම්පූර්ණයෙන් වියලීනේ. එතකොට චූටි පොඩි ගිනි කූරක් ඇති මුළු කැලෑවක් විනාශය කරන්න. ඒ වගේම මේ තවත් ස්වභාවිකවම bushfires ඇති වෙන අවස්ථා තියෙනවා. මේ ගස් එකට ඇතිල්ලෙද්දි හුළඟට ගස් එකට ඇතිල්ලෙනකොටත් ඉබේම ඒ ගස් වල ගින්දරක් ඇති වෙලා bushfire එකක් ඇති වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මේ ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? drought එක නිසා. මොකද පරිසරය ගොඩක් වියලි වෙනකොට ගස් ගිනි ගන්න තියෙන possibility එකත් වැඩි වෙනවා. හරි. destruction of forests. මොකද වතුර නැහැ කියන එකක් bushfires වලින් ශාක විනාශ වෙනවා. ඊට අමතරව වතුර නැතුව ගස් මැරෙන්නත් පටන් ගන්නවා. destruction of bioresources. Okay,
infertility of soil. When there's no water, obviously, our soil is not that fertile. Then infertility of soil could occur. Okay, and destruction of scenic beauty. Who wants to go to an environment where there's no water, where there's no greenery? Okay, so if we want to preserve or we have to have greenery around our environment, obviously we have to have more water supplied to these areas. Okay, so now we have discussed about the impact on environment. Next, let's move on to impact on man. Okay, so first one, scarcity of water. Like you see in this picture, see people, they travel miles and miles in search of water because they don't have clean water for consumption. Okay, වතුර ඒගොල්ලන්ට පානීය ජලය හොයාගන්න බැරි නිසා මෙයාලා ගොඩක් වෙලාට ඔය ඉන්දියාවේ රාජස්ථාන් වගේ ප්‍රාන්තවල අපිට දකින්න පුළුවන් මිනිස්සු විශාල කල මේ වගේ බාස්කට්ස් අරගෙන කිලෝමීටර් මයිල්ස් ඇවිදිනවා වතුර හොයාගෙන. එතකොට වතුර කියන දේ මේ අපේ මූලික අවශ්‍යතාවයක්. මේ වතුර අපිට නැති වෙනවා නියඟයක් පවතිනකොට. Destruction of crop harvest. අපි වගා කරන අපේ භෝග වර්ග ඒ වගේ දේවල් විනාශ වෙන්නත් පුළුවන් නියඟය නිසා. Spread of epidemics. Okay, epidemics කියලා කියන්නේ මොනවද? බෝවන රෝග. දැන් නියඟයත් එක්ක අපිට වතුර නැති වෙනවා. අපිට clean water නැති වෙනවා. හරි. එතකොට මේ clean water නැති වෙනවත් එක්කම අපේ අපි ගොඩක් වෙලාවට පිරිසිදු නැති ජලය පරිභෝජනයට පෙළඹෙනවා. ඒත් එක්ක ඒ විතරක් නෙමෙයි වෙනත් පරිසරයේ අපවිත්‍ර වීම එක්ක අපිට ලෙඩ ඇති වෙන possibility එකත් වැඩි. For an example, diarrhea, vomiting is not an epidemic, but anyways, we may face these epidemics when drought is in the doorstep. Okay, next one, damage to animals. Okay, now we obviously know when there's no any water available, then our crops as well as animals do die. Okay, so when our animals die, that would affect our economy and our daily lifestyles as well. Okay, so in this picture also you can see there's a buffalo. Okay, I think he's dead. And see, these these streams, they also have dried out, and these soil, there's a parched land. ඉරි තලපු පොළවක් අපිට දකින්න පුළුවන්. මේ ශාක ගොඩක් වියලිලා. හරි, මේ ඒ විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන් මේ නියගය නිසා ඇතිවන අහිතකර බලපෑම. Okay, so in this video we have discussed about drought. I explained you as to what a drought is and the reasons that lead into drought and the impact of drought on people and on environment. Okay, so I hope today's lesson was clear for you. So if you have any doubt, if you have any questions, feel free to drop them in the comment box, or else you can contact me via my email. I have added that in my channel description, so then you can contact me via my email address as well. So don't forget to add your thoughts and your ideas about my videos and my channel. So I'm looking forward to them. So I hope to see you again in my next video. Thank you for watching.